Hello, Makla. Namaskar, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ರು? How are you all doing, my dear students? I hope you're all doing good and great. ಮಕ್ಕಳ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಬೇರೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಅಥವಾ 9th ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಅಂಡ್ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಆಕ್ಸಾಮೆಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಲಿತೀರಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲಿ ಲೈಕ್ಲಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಕ್ವಲಿ ಲೈಕ್ಲಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಕ್ವಲಿ ಲೈಕ್ಲಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಮೇಲೆಸ್ದಾಗ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಈಕ್ವಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹೆಡ್ ಆರ್ ಟೇಲ್. ಹೆಡ್ ಆದರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಟೇಲ್ ಆದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ನೀವು ಮಕ್ಕಳ 100 ಸಲ ಎಸೆದ್ರೂ ಕೂಡ 100 ಸಲನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಕಮ್ ಹೆಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಕಮ್ ಟೇಲ್. ಬಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲಿ ಲೈಕ್ಲಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅನ್ಫೇರ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನ್ಫೇರ್ ಏನು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅನ್ಫೇರ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟಾಸ್ ಅ ಕಾಯಿನ್, ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇನ್ ಅ ವೇ, ನಾನೊಂದು ವೇಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ಹೆಡ್ 3 ಸಲ ಬರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಲ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾನು ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ 3 ಸಲ ಹೆಡ್ ಬಂದು 1 ಸಲ ಟೇಲ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಯು ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೇರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಅನ್ಫೇರ್ ರೀತಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತೀರಿ. ಈ ಕೆಸಿನೋ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ದೇ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಆಕ್ಸಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಯೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಫೇರ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲೇ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಿಹೈಂಡಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ಅನ್ಫೇರ್ ರೀತಿಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸಿಕ್ಸಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಲಿತೀರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಆಕ್ಸಿಯೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಡೆ ಕೂಡ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಚ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಬ್ಯಾಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇದರದ್ದು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೈಕ್ DPPs ಆಗ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? PW ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಯುವರ್ ನಂಬರ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಕನ್ನಡ, ಸೊ ಏನು ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಂತ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನು ಹೋಗಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ನೋಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ DPPs ಆಗಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಲಿಂಕ್ ಬೇಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ಚಾನಲ್ ಬಯೋಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಲಿಂಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಾನಲ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ DPPs ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಕ್ಕಳ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, we are going to discuss about basics of probability, types of events. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 2 ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಒಂದು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಲೈಕ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ಸೇಮ್, ಅಂದರೆ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಕ್ಕಳ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ದ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ವೇರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಔಟ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್. 5 ಸಲ ನಡೆದ್ಮೇಲೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು, ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸೇ 9.5 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ 5ನೇ ಸಲ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ 6ನೇ ಸಲ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮ್ವಾಟ್ ನಿಯರ್ ಟು 9.5ನೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, 5 ಸಲ ಹೆಡ್ ಬಂದಿರಲಿ ಮಕ್ಕಳ, 6ನೇ ಸಲ ಹೆಡ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 5 ಸಲ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 5 ಸಲ ಹೆಡ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ 6ನೇ ಸಲ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಬರದೆ ಟೇಲ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರಯರ್ ಆಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಔಟ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದನ್ನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೂಡ ಔಟ್ಕಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಯೋರ್ಲಿ
ಮುಂಚೆನೆ ಮಕ್ಕಳ ಗೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಔಟ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಂಬಿಗಿಟಿ ಆರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಂಬಿಗಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದೇ ಔಟ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ ದ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಔಟ್ಕಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಔಟ್ಕಮ್ ಬರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಔಟ್ಕಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಈಗ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡೇ ಔಟ್ಕಮ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು, ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಟೇಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್, ಯು ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಟ್ is called as a sample space. So sample space is nothing but the set of all possible outcomes. Yes, the set of all possible outcomes. The set of all possible outcomes of a random experiment. The set of all possible outcomes. Yes, the set of all possible outcomes. The set of all possible outcomes of a random experiment. Of a random experiment. The set of all possible outcomes of a random experiment is called as sample space. Is called as sample space. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಟಾಸಿಂಗ್ 2 ಕಾಯಿನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟಾಸಿಂಗ್ 2 ಕಾಯಿನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟಾಸಿಂಗ್ 2 ಕಾಯಿನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 heads, ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಟೇಲ್. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ದೀಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯೂನಿಯನ್, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈವೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಈವೆಂಟ್ ಆರ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್? So an event is a subset of a sample space, students. An event is a subset of a sample spaces. Is a subset of a sample space S. Sample space S. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ sample space S as nothing but head and tail. Okay, head and tail. So there are 4 events for this. There are 4 events for the students. There are 4 events for this. So which are the 4 events here? One is empty. Okay, only getting head, only getting tail, and getting head and a tail. So these are the 4 events. Okay na? So ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು? ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, if a set has n element, the number of subset is equal to 2 power n. So ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ, if a set has 2 elements, then the number of set is equal to, number of subsets equals to 2 power n. That is 2 power 2, which is nothing but 4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? There are 4 events here. So all these are events ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇವೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಶೂರ್ ಇವೆಂಟ್, ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇವೆಂಟ್, as I just said now. Okay, the event in which there are no outcomes. The event which doesn't have the event in which there are no outcomes. Okay, the event which is empty. ಈ ತರ ಬರ್ಕೋದು ಮಕ್ಕಳ. The event which is empty is called as impossible event. The event which is empty is called as impossible event. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಚ್ ಹಿಯರ್.
Suppose I take a sample space S here. Say, let me take here head, tail, okay, tail, head, and then tail ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಬಟ್ ನಾನು ಈವೆಂಟ್ ಇ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈವೆಂಟ್ ಇ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ತ್ರೀ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೇನ್ರೋ? ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಎಸ್ತಿರೋದೇ 2 ಕಾಯಿನು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೆಟ್ 3 ಹೆಡ್ಸ್? ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಏನೋ, ಬಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇನ್ನೇನು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಎಂಟಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದ ಈವೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಂಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಈವೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ನೋಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಟ್, the probability of an impossible event is always 0. The probability of an impossible event, the probability of an impossible event, the probability of an impossible event is always 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so coming to the next event, that is sure event. So what do you mean by sure event? Very simple, students. The event which is exactly, okay, the event which is equal to, the event which is equal to its sample space, the event which is equal to its sample space, the event which is equal to its sample space, the event which is equal to its sample space is called as, is called as, student, sure event. Is called as sure event. Okay, so idralli nodi, the event which is equal to its sample space is called as sure event. Okay, so example kottaga makla, suppose I write here sample space S. So head tail, tail head, and tail. Okay, so here let me write here event E getting at least okay, getting at least 1 head beda. What shall I write? Okay, so event E is nothing but ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ event E ಏನೇ 4 ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಂತ ಬರೆಯೋಣ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೆಯೋಣ, ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಹೆಡ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 0 ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 0 ಹೆಡ್. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 0 ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? 0 ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ? 0 ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಟೇಲ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ 0 ಹೆಡ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು? 2 ಹೆಡ್ಸ್ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ 3 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡು ಅಂತ. ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡು ಅಂದ್ರೇನು? ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ 3 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನು ಕೊಡು, ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆದರೂ 1 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ವೆನ್ ಐ ಟೆಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ಚಾಕ್ಲೇಟ್. 1 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, 2 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, 3 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 0 ಹೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋ ಹೆಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಹೆಡ್ ಇಲ್ಲ, 1 ಹೆಡ್. 1 ಹೆಡಲ್ಲಿ 2 ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು? HT ಮತ್ತು TH. ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಹೆಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? HH. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ S. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನೋಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, and remember the note here, students, the probability of a sure event is always 1. The probability of sure event is always equal to 1. The probability of sure event is always equal to 1. Is always equal to 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. Fine. So coming to the next event, simple event. So simple event ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What do you mean by simple event? Okay, so simple event next to compound event ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Fine. So coming to the simple event, students, simple event ಅಂತಂದ್ರೆ it's nothing but an event which has only one outcome in it. An event which has only one outcome. An event which has only
one outcome in it. An event which has only one outcome in it is called as simple event. Is called as simple event. Is called as simple event. Example, students. Example, sample space S is equal to HH, HT, TH, ಮತ್ತೆ TT. Okay, so here I will write E1, E2, E3 and then E4. So these are the 4 events I am writing, and in all these events I get only one outcome. Bari ಒಂದೇ ಒಂದು outcome ಇದೆ HH. Okay, so HT, TH and then TT. Okay, so these are the 4 outcomes, sorry 4 events which I can get. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ರೀತಿ 4 events ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ probability ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? What is the probability of this? See, yeah, so here note students, note. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, probability definition ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. What is the definition of probability? What is the definition of probability, students? Probability definition ಏನು? So if E is an event, students, if E is an event, if E is an event and if E is an event of a sample space S, of a sample space S, of a sample space S of a random experiment, of a random experiment, of a random experiment, then students P of E equals to, then P of E equals to total number of outcomes favorable to E, total number of outcomes favorable to E, total number of outcomes favorable to E, okay, favorable to event E divided by total number of possible outcomes, total number of possible outcomes. So total number of possible outcomes ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, possible outcomes ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್? ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್? ಯು ಗೆಟ್ ದರ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಇ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್? ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಇ. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್? ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಔಟ್ಕಮ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಫ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, if n of s is equal to some n, okay, if n of s is equal to n, then students, then probability of simple events is equal to, then probability of simple events, then probability of simple events is nothing but students P of E equals to, it is 1 by n. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 by n. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಂಟ್. ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ it has got more than one outcome in it. So it is an event which has got more than one outcome in it. Okay. So students, an event which has more than one outcome in it. An event which has more than one outcome in it. An event which has more than one outcome in it. Which has more than one outcome in it is called as compound event. Is called as compound event. Okay, an event which has more than one outcome in it is called as compound event. Example students idralli, suppose s is equal to HH, HT, TH and then TT. Okay, and I am considering the events E, students, event E1, E2. Okay, suppose I consider here HH, HT. Okay, so suppose I consider here HH, HT, TH.
So E3. E3 is nothing but here it is HH, HT, okay, TH and then TT. So ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಂಟ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಟ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೋಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೋಟ್, if n of s is equal to n and n of e equals to m, okay, so where e is a compound event, where e is a compound event, where e is a compound event, then students, then p of e is equal to, then p of e equals to, it is, then p of e students, it is nothing but it is m by n. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ n of m divided by n of n, n of m divided by n of n, sorry n of s, sorry n of e divided by, it is n of e divided by, it is n of s. ಮಕ್ಕಳ ಈ ಕೇಸಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಆರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಲೈಕ್ಲಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೇಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಲೈಕ್ಲಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್, ನೆನಪಿರಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಲೈಕ್ಲಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನದರ್ ನೋಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, here all the outcomes are equally likely outcomes. Here all the outcomes are, here all the outcomes are equally likely outcomes, are equally likely outcomes. ನೆನಪಿರಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು equally likely outcomes. So I'm just talking about the outcomes which are equally likely. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಯೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, that is complementary event. If A is any event, students, if A is any event of a sample space S, if A is any event of a sample space S, if A is any event of a sample space S, of a sample space S, then A dash, then A dash is a complementary event, then A dash is a complementary event of A, complementary event of A. Okay, then A dash is a complementary event of A. So watch here students, therefore P of A dash is nothing but it is 1 minus P of A, 1 minus P of A. Example, if P of A is equal to, if P of A is equal to 1 by 3, then P of A dash equals to, it is 1 minus 1 by 3 or 1 minus P of A. Okay, so therefore we get here, so it is 1 minus 1 by 3 which is equal to 2 by 3. So therefore P of A dash equals to, P of A dash equals to, it is nothing but 2 by 3. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? One of the very very important things students. Next, coming to the next definition, the event A or B. So the event A or B same as your, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಇಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ಕಮ್, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಎ ಆರ್ ಬಿ, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಚ್ ದಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಓಕೆ, ವೆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್, where W is the outcome, where W is the outcome of the random experiment, of the random experiment, of the random experiment. So ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು P of A union B. ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ P of A union B ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. So P of A union B, so P of A union B is nothing but students P of A plus P of B minus P of A intersection B. Very very important. Okay, this formula is very very important students. P of A plus P of B minus P of A intersection B. Next year ಗೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. Okay, so learn this students. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so coming to the next event, that is A intersection B, that is A and B. So A and B students, A and B, which is also written as A intersection B. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, W such that W belongs to A and W belongs to B.
ಸೊ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಯಾ, ವೇರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದ outcome of a random experiment. Outcome of the random experiment. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹಿಯರ್, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿಗೆ. ಸೊ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ, ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಂದು, ಎಸ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ, if A is a subset of B, then students A intersection B, sorry, A union B equals to B. One of the very important rules, students, one of the very very important rule. Okay, so next fourth one, either basis mele makla A union empty set is nothing but A, and fifth one A union sample spaces is nothing but sample spaces. Yake makla idralli since here, since here students, here since empty set is a subset of A, and idralli makla since A is a subset of S. Okay, where A is a event, and S is a sample space, students. A is a event and S is a sample spaces. So ide basis mele makla, ide basis mele intersection kuda bandaga. So coming to the intersection here, coming to the intersection here. A intersection B equals to B intersection A. Okay, so second one, A intersection B intersection C, it's nothing but A intersection B intersection C. And third one, if A is a subset of B, if A is a subset of B, students, then A intersection B equals to it is A. So idra basis mele na fourth one, that is A intersection empty set is empty, and here it is fifth one, A intersection sample spaces is nothing but A. Reason enu, since students empty set is a subset of A, and here since A is a subset of S, that is sample space S. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ನೆರಡು ರೂಲ್ ಬಂದು, ಸೊ ಬರೋಣ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಕಿದು. ಸೊ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ, so one of the very very important rule, students, De Morgan's law, that is nothing but students, so first one, A union B all dash, sorry, A dash union B dash is nothing but it is A intersection B all dash. Okay, and second one, A dash intersection B dash, which is nothing but A union B all dash. So ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ even for your second PU. So the event A and not B. So event A and not B is nothing but A and not B. So A and not B is nothing but, students, it is A intersection B dash. So this is given by, students, W such that W belongs to A and W does not belongs to B. W does not belongs to B. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? I hope this is clear. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳ, P of A intersection B is nothing but it is P of A minus, sorry, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ. So P of A intersection B dash, which is also given by P of A minus B. Okay, ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮಕ್ಕಳ, ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್, note. Okay, both are same. So which is equal to, it is P of A minus P of A intersection B. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Go and check in the set, students. Okay, so fine, coming to the mutually exclusive events. ಮಕ್ಕಳ ಹೇಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲಿತೀರಿ, ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲಿತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಸೊ two sets A and B are said to be, two sets A and B
are said to be two sets A and B are said to be mutually exclusive events, are said to be mutually exclusive events. Two sets A and B are said to be exclusive events if students, if P of A intersection B equals to 0. P of A intersection B equals to 0. Okay, fine. Coming to the next one, students, that is exhaustive events. So ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯೂಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾ, ಸೊ events A and C, A and B, events A and B are said to be, events A and B are said to be, events A and B, events A and B are said to be, events A and B are said to be exhaustive events. Events A and B are said to be exhaustive events if A union B equals to sample space S. If A union B equals to sample space S. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, therefore P of A union B equals to 1 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore P of A union B equals to P of S. So this implies P of A union B equals to 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್ HH ಬೇಡ, 1 2 3 4 5 6 ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. 1 2 3 4 5 6. So ಇದರಲ್ಲಿ event A is equal to, suppose I write here 1 2 3 4 and event B is nothing but students, here it is 4 5 6. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ವಾಟ್, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಸೇರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ A union B equals to, here A union B equals to sample space S. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್, ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, mutually exclusive and exhaustive events, mutually exclusive and exhaustive events. So here students, let A, B and C, okay, so events A and B are said to be, events A and B are said to be students, events A and B, events A and B are said to be mutually exclusive and exhaustive events, mutually exclusive and exhaustive events, if events A and B are said to be mutually exclusive and exhaustive events if ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, if A intersection B, if A intersection B is empty and A union B equals to S, this implies students, this implies P of A plus P of B equals to 1. P of A plus P of B equals to 1 ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇವೆರಡು ಆಗ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. P of A plus P of B is equal to 1 ಆಗಬೇಕು. ಮುಂಚೆ P of A union B equals to 1. P of A union B equals to 1 ಅಂತಂದ್ರೆ P of A plus P of B 1 ಆಗ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ P of A intersection B ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು, ದಟ್ ಈಸ್ P of A plus P of B minus P of A intersection B equals to 1 ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು. Okay, this will be equal to 1. We need to agree with this. Okay, but ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ P of A intersection B ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕೇಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, P of A intersection B is 0. P of A intersection B is 0 and ಈ ಕೇಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, P of A union B is equal to 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ನೋಡಿ. if A, B and C
if A, B and C are, so if A, B and C are mutually exclusive, are mutually exclusive and exhaustive events, are mutually exclusive and exhaustive events, are mutually exclusive and exhaustive events such that, yeah, such that 2 P of A equals to 3 of P of B equals to 4 of P of C. Okay, find students, find P of A, okay, P of B, P of C and also P of A union C. ಇಷ್ಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, here 2 P of A equals to 3 P of B. So therefore P of B equals to, it is 2 by 3 into P of A. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ 2 P of A equals to 4 P of C. So therefore P of C equals to, it is 2 by 4 P of A. So which is, yeah, 2 by 4 P of A, which is nothing but P of C equals to, it is 1 by 2 into P of A. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾ, ಇಯರ್ A, B, C are, here A, B and C are mutually exclusive and exhaustive. ಹೌದಲ್ಲ? are mutually exclusive and exhaustive. Are mutually exclusive and exhaustive. ಹೌದಲ್ಲ? This implies what? P of A plus P of B plus P of C equals to 1. I hope this is clear. And P of A ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. P of B ಅಂದ್ರೇನು? P of B ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ 2 by 3 into P of A. P of C ಅಂದ್ರೇನು? plus 1 by 2 into P of A. So equals to 1. So here 6 is the LCM students. 6 plus 4 plus 3, okay, into, sorry, all divided by 6 into P of A. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ P of A ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ P of A ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. LCM ಏನು 6. ಸೊ 6 plus 4 plus 3 equals to 1. So therefore P of A equals to, students, it is 6 by 13. Agar P of B ಏನು? Therefore what is P of B? So P of B is nothing but, here it is 2 by 3 into P of A. ಹೌದಲ್ಲ? 2 by 3 into P of A. Therefore it is 2 by 3 into, it is 6 by 13. It is 6 by 13. So we got, here it is 2, 3, 1, 3, 2, 4 by 13. So P of B equals to 4 by 13 and P of C. So coming to P of C students, coming to P of C. So what is P of C here? P of C is nothing but, it is 1 by 2 into P of A. So therefore it is 1 by 2 into, it is 6 by 13. So it is nothing but 3 by 13. So it is nothing but P of C. ಹೌದಲ್ಲ? So it is 6 plus 3, 9 plus 4 is 13. Yeah, fine, perfect. So ಈಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮಕ್ಕಳ P of A union C. So P of A union C is nothing but P of A plus P of C ಮಕ್ಕಳ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? ಸೊ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? ಮ್ಯೂಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? A intersection C is equal to 0. Probability of A intersection C equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so therefore, so here we get, it is P of A is nothing but 6 by 13 and P of C is nothing but 3 by 13. So answer is students 9 by 13. I hope this is clear. So this is how we find the answers ಮಕ್ಕಳ. ಇದೆಲ್ಲ KCET ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Okay, so coming to the axiomatic approach. So one of the major important thing ಮಕ್ಕಳ, axiomatic approach. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ axiomatic approach ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೋಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಸೊ ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಟೇಬಲ್? ಯಾ, ಈ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್. ಎಸ್, ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಡಿಸೆಂಟಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ. ಯಾ, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ
Yes. Okay. So okay. Yes. So coming to the students, coming to this year, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Yeah. So watch your students, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್? ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಏನೇ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಲ್? ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಸೊ let S be a sample space S, let S be a sample space of a random experiment. So let S be a sample space. Okay, let S be a sample space of a random experiment. Of a random experiment. Such that of a random experiment such that S is equal to, we get here, it is W1, comma W2, okay, comma W3 and so on up to Wn ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ P of students WI. Okay, so P of WI, yeah, P of students WI is greater than or equal to 0. ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0ನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0ನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ the probability of any outcome cannot be negative makla. So what is the meaning of this? The probability of any outcome cannot be negative here. Okay, so it should be greater than or equal to 0. ಈ ತರ ಬರೆಯೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ the probability of WI is greater than or equal to 0, lesser than or equal to 1. Okay, what does this mean? So here the probability of each outcome ಅಂದ್ರೆ each simple event, elementary event. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬೋದು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರದ್ದು ಕೂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇವೆಂಟ್. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರದ್ದು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂಡ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 1, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇವೆಂಟ್, ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈಚ್ simple event, okay, should be between 0 and 1, should be between 0 and 1 and cannot be negative, makla, and cannot be negative here. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, and cannot be negative here. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? and next thing students, and next thing ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದಾಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನಾಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಮಕ್ಕಳು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಇದೇನಾಯ್ತು? ಇದು ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಷ್ಟನೇದಿದ್ದು? ಡಿ ಬಂದು ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅದೇ ರೀತಿ? ನೋಡಿ, ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಇರೋದು ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗಿದೆ? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಲೈ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಲೈ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 1. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1, 15/14 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಕೂಡ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಇದು ಕೂಡ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್.
ಹೌದಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ 3 ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್, ಸೊ P of W1 plus P of W2 plus P of W2 plus P of W3 and so on up to P of Wn equals to ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, equals to P of S which is equal to 1. So this should be equal to what? This should be equals to P of S which is nothing but equal to 1 ಆಗಿರಬೇಕು. Okay, so equal to P of S ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. It's okay, I can write here it as equal to 1. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0.1, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0.2, 0.6, 0.1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಇದು 0.9 ಆಯಿತು, 0.91, 0.96, 0.99, 0.11 ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಮ್, ಇದರದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಸಮ್ ಏನಾಯಿತು? ಇದರದ್ದು ಸಮ್ ಏನಾಯಿತು? ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಯಿತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಸೊ ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆ? ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ, ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 1/7, 1/7, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ 1/7. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಕೂಡ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, 0.8, 0.8, 0.9, 91, 96, 996, 99, 10. ಓಕೆ, ಸರಿ ಇದೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಯಿತು. ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಇದು ಕೂಡ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಸಮ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1. ಸಮ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1, therefore it is not valid. Therefore it is, students, not valid. ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲ. therefore it is not valid. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೊದಲನೇ 3 ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ 3 ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಉಳಿದಿರೋದು ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಯ್ತು? ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಐ ಹೋಪ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್. ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮೂರನೇದು ಏನಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್? ಸೊ ಮೂರನೇದು ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಇ ಈಸ್ an event of a sample space S, if E is an event of a sample space S, if E is an event of a sample space S, then students P of E is equal to, it is summation P of Wi, where I runs from 1 to n. Now meaning ಏನು? what is the meaning of this? I will give an example students. ಇದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತ ಬರ್ಸಿದ್ದು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ HH, HT, TH ಆ್ಯಂಡ್ TH ಮತ್ತು TT. ಸೊ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. P of HH, P of ear HH, P of it is HT, okay, P of it is TH, P of it is TH, and then P of it is TT. So I am going to give here students, I am going to give here the base, so denominator as 9. Okay, denominator 9 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. So denominator is 9. Okay,
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 4, ಬೇಡ 3, ಓಕೆ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2, 5 ಆಯಿತು, 5 6 9, ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 1. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 3 + 2 is 5, 6 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 9, ಸಮ್ ಕೂಡ 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಬರೀತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಲೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ HH ಮತ್ತು TH ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ P of E ನಾವು. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಸೊ ಏನಿದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಇವೆರಡು ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ P of it is HH ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ is P of it is HTH. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ, HH is nothing but 3/9 and plus 1/9. So what is the answer students? It is 4/9. So these outcomes are not equally likely. ಇದು ಯಾವುದು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಈಕ್ವಲಿ ಲೈಕ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆ ಸಿಗೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸಿ ಯು ಮಕ್ಕಳ. ಬಾಯ್.